Alright, in the last tutorial, derivatives of polynomial functions, we introduced three formulas that will help us to calculate the derivative of y with respect to x in a polynomial function y of x. Now, in this tutorial, we are going to solve some examples of polynomial functions and find their derivatives. We are going to use the formulas that we discussed in the last tutorial. So, example 1, the first example in today's tutorial, example 1, is just to find the derivative of y with respect to x of a function y equals to x plus 3. This is just a polynomial function. Now, so I have y equals to x plus 3. Now remember we said that for a given function y equals to fx plus or minus gx, we said that the derivative of y with respect to x equals to the derivative of this one, fx, with respect to x, plus or minus the derivative of this one, gx, with respect to x. Did I say the derivative of y equals to x? Sorry, it's the derivative of y with respect to x. So this is the formula. So similarly now, for this function y equals to x plus 3, the derivative of y with respect to x is just equal to the derivative of this x with respect to x plus the derivative of 3 with respect to x. Now, starting with this one, in the last tutorial, derivatives of polynomial, we also said that for a function y equals to x power n, the derivative of this y equal with respect to x is just the same as I said the derivative of x power n. So whereby the answer will just be n xn minus 1. So that is the answer for a particular function like that one. So what do we have here? We have x. So this is like for d now, x with respect to x, this is like n is 1, x power 1. This is just like d x power 1. So n is just 1. So the answer will be 1 x 1 minus 1. So that's 1 minus 1 is just 0. So it's like 1 x power 0. What's x power 0? It's 1. 1 times 1 is just 1. So the answer is 1. And what about the derivative now of 3? You remember in the video tutorial differentiation for first principle 2, I have created such a video tutorial. I said that the derivative of a constant is just 0. So this 3 is like a constant. So the derivative of 3 with respect to x, 3 with respect to x is just 0. So my dy dx now finally is equal to, this is 1 plus 0, where the answer is 1. So this is my final answer. That dy, let me write it somewhere here, dy dx equals to 1 for this function y equals to x plus 3. So this is my answer. That's my first example, example 1. What if we have a much more complicated polynomial function? Vipi kama tuna polynomial function ambayo ni complicated zaidi kidogo? So hiyo itakuwa ni example ya pili sasa. Example 2. So I say find dy dx if y is just equal to, we have here x squared minus 2x plus 4. Okay. So kwa hiyo ndo tuna y sasa na x squared toa 2x jumlisha 4. Kama kawaida kwa function yoyote y fx iwe ni jumlisha au toa gx, yani y sasa na fx jumlisha au toa gx. Nafahamu kwamba dy dx ni sasa tuna ni differentiate kimoja kimoja hapo with respect to x. Ni sasa nifanye hivi. Kwa hiyo sasa hata kwa hii na yenyewe sinataka dy dx, ni sasa tuna ni differentiate kimoja kimoja tu with respect to x. Kwa sasa hapa ni minus
Kwa hiyo sasa nita differentiate kimoja kimoja. Taanza na hiki hapa cha kwanza. Hiki nitapata ngapi? Najua kwamba kama y ni sawa na x power n, basi dy dx ni sawa na d x power n dx, okay? Ni sawa tu na n x n minus 1. Kwa hiyo kwa hapa sasa n yangu ni 2. Kwa hiyo ni sawa na 2 x 2 toa 1. 2 toa 1 ni ngapi? 1. Kwa napata 1. X power 1 ni ngapi? X. Kwa ni hii hapa ni ya hapa. Bado hapa na hapa. Sasa kwa hiyo ya pili je, itakuwaje? So don't forget this one because sababu nataka nifute ubao. Usisahau kwamba ya kwanza kabisa ni 2x. Na wala usisahau swali. Okay, sasa ya pili tushughulike na ya pili sasa. Ya pili ni hii hapa d 2x over dx. Okay, kumbuka kwenye tutorial iliyopita tulisema kwamba if you have a function y equals to a fx, basi dy dx ni sawa na utoe nje tu a iwe d fx dx. Kwa hiyo kwa hapa pia unaweza kutoa nje, a ni constant, it's not a function of x. Kwa hapa naweza nikatoa nje tu 2 ikawa 2 dx dx. Okay, nikishafika hapa sasa maana natafuta dx x. Tumefanya kwenye swali lililopita dx you can remember ilikuwa ni 1. Kwa hiyo itakuwa ni 2 1 sasa na 2. Don't forget tulisema initially tulipata kwamba dx squared ni sawa na 2x. I mean with respect to x tulipata ni sawa na 2x. Don't forget hii tulipata mwanzo. Hii hapa ya pili na ya mwisho sasa ni 4. So the differential of 4 now is a constant. Kwa hiyo is just 0. So what was our function again? Our function was y equals to x squared minus 2x plus 4. Na tukangamua kwamba dy dx ni sawa na d x squared over dx minus d 2x over dx plus d, we have 4 now over dx. So our dy dx now is just equal to hii ya kwanza tumepata 2x minus hii ya pili tumepata 2 na hii ya tatu tumepata 0. Kwa hiyo jibu letu la mwisho ni dy dx equals to 2x minus 2. Sawa, last answer. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyoshuka na hizi polynomial functions. Sasa what if we have a polynomial function of degree 3? Okay, tufanye na hiyo moja tena ya mwisho, tuendelee kuzizoea hizi polynomial functions. A polynomial functions of degree 3. Mfano wa 3 sasa huo manake. Example 3 means find dy dx. Find dy dx if y is just equal to x power 3 plus x squared minus 5x minus 7. Okay, so you have something like that now. You have that one. Now, so I know that dy dx, I mean, okay, I apologize a little bit there. Before talking about dy dx, I know that for y equals to fx plus or minus gx, I know that my dy dx is just equal to d f of x dx plus or minus d gx dx. Kwa hii function ni hivyo tu. Kwa hiyo dy dx ni sawa na d x cube dx plus d x squared dx minus d 5x dx minus d 7 dx. So once I solve that one, I will obtain dy dx. So let me start with this kimoja tukipata, alafu tutamaliza mwishoni, tutakonklude mwishoni. Kwa cha kwanza ni d x cube dx. Kwa najua kwamba for y equals to x power n, najua kwamba dy dx, y ni x power n, kwa ni sasa tunanisema dx power n dx. In sasa na n x n minus 1. What's my n now is 3, so it's
3 minus 1. 3 minus 1 is 2, so this is just 3x squared. Cha kwanza hiko. Cha pili kilikuwa ni x squared. X squared tulishakifanya huko nyuma. Sasa kama kuna haja kukirudia tena, tulipata 2x. Unaweza kupitia mfano wa pili. You can see that one. And then the other one now was this one 5x. So I know that for y equals to a fx, I know that dy dx ni sasa a inakuja nje tu, nashughulika na hii hapa. A is constant. So na hapa 5 ni constant. Kwa naitoa tu 5 nje. So nabaki na 5 dx. Okay, hii x pia tushafanya mwishoni zamani huko. Unajua kwamba ni 1, so this is just 5 times 1. This is just equal to 5. Kwa hiyo ni, so we have this one now. We have this one, and then we have this one. Last but not least is 7. So 7 is a constant. We know this is just equal to 0. So what did I have again? I had the function y equals to x cubed plus x squared minus 5x minus 7. Then I said dy dx, I just differentiate kimoja baada kingine, will just be d of x cubed dx plus d of x squared dx minus d of 5x dx minus d of 7 dx. Okay, hivyo ndo tunavyosomaga sana. Ukishazoea sana unasoma hivyo. Kwa kwanza kusema derivative of x cubic, inasumbua. Kwa sema tu d. Okay, sasa so dy dx is going to be equal, hii tulipata ni 3x squared plus hii tulipata ni 2x, hiyo tulipata ni 5 na hiyo ni 0. So my final answer is just dy dx is equal to 3x squared plus 2x minus 5. Mifano ya polynomial functions ni mengi sana. Tukisema tufanye yote hapa, itabidi nitengeneze video tutorial ya mwaka mzima, ni non-stop. Hata kula nisile. Kwa hiyo kwa hapa inatosha. Mazoezi mengine nafikiri tutafanya wenyewe. So thank you guys. See you in the next tutorial.